Hi future engineers, palagi ba kayong stressed, pagod at tinatamad, pero gusto niyong pumasa at mag-top sa college and board exam? Subscribe and watch all my videos and I promise na magiging the best kayo sa engineering in short period of time. Hi engineer, today tuturo ko yung tricks paano tayo magsosolve ng tama kahit may nakalimutan tayong formulas or na-stuck na tayo sa problem, okay? This problem is under review problem ng Thermodynamics 2 ni Santa Maria, okay? Sa problem ang sabi, a reciprocating compressor draws in 500 cubic feet per minute of air whose density is 0.079 pound of mass per cubic feet and discharges it with a density of 0.304 pound of mass per cubic feet. At this action, P₁v₁ is equivalent to 15 psia. At discharge, P₂v₂ equivalent to 80 psia. The increase in the specific internal energy is 33.8 BTU per pound of mass, okay? And the heat transferred from the air by cooling is 13 BTU per pound of mass. Determine the work on the air in BTU per minute and in horsepower, okay? Neglect change in kinetic energy. Okay, so first step, lagyan natin sa given. So sabi meron tayong 500 cubic feet per minute, okay? So volume flow rate yan kasi nga cubic feet per minute, okay? Yung volume nagpo-flow and may rate. So ibig sabihin yung rate time. So cubic feet per minute is volume flow rate, okay? Density 1, pressure 1, density 2, pressure 2, okay? Yung increase, positive, okay? Change in internal energy is 33.8 BTU per pound mass. Tapos yung heat, negative yan kasi ang sabi, cooling. Okay? Ibig sabihin yung init mo nababawasan, lumalamig. Okay? Ano daw yung work in BTU per minute and in horsepower. Okay? So, solve tayo. So, nasabi sa problem, di ba, may compressor tayo. Let's say ito yung boundary ng compressor. Okay? Tapos, yung fluid mo, hinihigop niya. So, pumapasok. Tapos, discharge. Okay? So, ibig sabihin, ito ay open system, okay? Pag open system, anong formula niyan? Ang formula niyan is Q equals to change in kinetic energy, change in potential energy, plus change in enthalpy, plus steady flow work. Okay, yan yung formula. May Q na ba tayo? Meron. So, check natin. Kinetic energy, wala. Ito yung kinetic kasi wala ding velocity. Potential energy, wala din kasi walang change in height. Enthalpy, unknown. Steady flow work, unknown. Okay? So, yung work na hinahanap, ito na yun. Okay? Steady flow work. Tapos, ito, change in enthalpy, di ba? Alam natin from previous lesson, equivalent yan sa change in internal energy plus change in workflow or flow work. Change in internal energy, meron na tayo, di ba? So, check natin. Si flow work, wala. Okay? So, ito muna yung hanapin natin, di ba? Hanapin natin to para magamit ng buo. Since hindi natin to makukuha pag wala to, ito muna, okay? So, change in flow work. Ito yun. And change in flow work, alam natin, equivalent yan sa workflow 2 minus workflow 1. So, wala tayo nito parehas, okay? So, ito muna yung hanapin natin. So, workflow 2, okay? Ang formula niyan, alam natin is pressure and volume. So, P₂v₂, okay? P2 meron ba? Check natin. So ito meron. Okay, check. Volume 2, wala tayong volume 2. So paano na yan, di ba? Kung papansinin natin sa given, wala din tayong mass, di ba? Kaya ang unit nito mga to naka per pound of mass, di ba? Sabi natin sa previous lesson, if no given mass, diba? Pag no given mass, yung mga unit natin nagkakaroon yan ng per pound of mass or per kilogram of mass. Ito metric, ito English, okay? Tapos yung formula na ginagamit natin is yung mga specifics. Ano ba yung mga yun? Pwedeng specific internal energy, specific enthalpy, or specific volume, okay? So, ito, wala tayong volume. So, gagamitin natin specific volume, okay? Specific volume yung maliit. Wala tayong specific volume na maliit. Pero alam natin, okay, that specific volume is 1 over density, diba? So, i-rewrite natin to. So, workflow 2 is equivalent to P2 times 1 over density 2, okay? Tama ba yan? Okay na yan. So, lagyan natin yung value. For pressure 2, we have 80 psia. Pag psia, pound of force per square inch, okay? Tapos yung density natin, ito, okay? So, 0.304 pound of mass per cubic feet. Okay, so okay na ba to? Hindi pa. Bakit? Kasi wala tayong makakancel na unit. Okay?
So, ito inch, ito feet. So, convert natin sa inch. Okay, so 12 inch in 1 foot. Tapos naka-squared, lalagay tayong squared. Okay? So, pag nangyari yan, ano mangyari? Cancel to. And ito. So, matitira pound of force per square feet. Okay? So, lagay natin. Pound of force per square feet. Ito yung unit na itong dalawa. Ito, akit yung cubic feet, magiging pound of mass. Diba? So, matitira put pound force per pound of mass. Okay? So, pwede na ba yan? Pwede na yan, pero since naka-BTU sila, so i-BTU na rin natin. Okay? So, mag-multiply tayo ng so, kung nandito, so 1 BTU dapat yung nasa taas. Over 778 put pound force. Okay? So, flip natin. So, 80 times term squared over 0.304 times 778. So, 48.71. So, lagay natin dito sa taas. Okay. So, workflow 2 is 48.71. Ang unit niya na is BTU per pound of mass. Okay. So, store natin yan sa A. Okay. Shift store A. Control A. So, pasok. Now, dun sa hinahanap natin na to, meron na tayo nito, diba? So, ito na lang. Okay. So, workflow 1. Okay. So, yan yung unknown. Tapos, yung procedure. P₁v₁. Wala tayong volume. So, papalitan natin yan ng specific volume. Wala tayong specific. Papalitan natin siya ng 1 over density 1. So, ito yung gagamitin. Okay. So, flow work 1 is equivalent yung P1 to 15 pound of force per square inch. Tapos, yung density mo, ito. Okay. So, 1 over 0.079 pound of mass per cubic feet. Okay. So, same procedure. Ginawa natin kanina. Nag-multiply tayo ng yan. So, 1 foot squared. 1 BTU. 778 foot pound of force. Okay. So, flow work 1 is equivalent to 15 times term squared over 0.079 times 778. So, 35.14. Okay? 35.14. So, BTU per pound of mass. Okay? So, store natin siya sa B. Okay, shift store B. Okay? So, kung nalilito kayo, paano nakuha to? So, explain natin ha. Diba ito, minultiply natin dito. So, makakancel. So, inch is inch. So, matitira sa kanya, diba? Pound of force. Okay? Ito. Over. Ito kasi aakyat, diba? So, magiging cubic feet minus, divided by square feet. So, matitira foot. Tapos, ito pound mass. Okay? Ito siya ngayon. Tapos, imumultiply natin siya dito. Okay? So, BTU. Tapos, foot, pound of force. Okay? Cancel itong dalawa. So, BTU per pound of mass. Okay? Now, meron na tayo itong dalawa. Okay? So, makakompute na natin to. So, change. Okay? Change in flow work. Okay? Yung flow work to natin, to naka-store sa A. So, lagyan natin A minus yung flow work 1. Okay? So, B. So, si change in flow work is equivalent to control A, control B. So, 13.56 BTU per pound of mass. So, store natin sa C. Okay, shift store C. Tapos, ano nang next? Okay. So, diba, meron din tayo nito. Compute natin. So, punin natin si change in enthalpy. Change in enthalpy. Okay. Change in internal energy mo ito. 0.8 BTU per pound of mass. Plus, itong to work. Okay, nasa C. So, change in enthalpy natin is 33.8 plus store C. 47.36 BTU per pound of mass. So, store natin sa D. Store D. Okay? So, dito pala, okay? So, meron na to. Ito na lang yung unknown. Pwede na natin gamitin to. Okay? So, rewrite natin yung kanina. Okay? So, Q is equivalent to change in enthalpy plus steady flow work. Okay? Yung Q, alam natin sa given is negative 13 BTU per pound of mass. Okay? Equivalent to 47.36 BTU per pound of mass. Okay? Ito yung enthalpy natin. Ba?
Nakastore yan sa D plus steady flow work. Okay? So, isolate natin to kasi ito yung unknown. Okay? So, ito magiging negative. Negative minus negative. So, ilan yan? So, negative 13 minus ito nakastore to sa D. Okay? So, magkakaroon tayo ng negative 60 60.364 BTU per pound of mass. So, store natin yun sa E. Okay? So, shape, store E. Okay, so negative, ibig sabihin yan, yung work mo is done on the system. Okay? Work done on siya, kaya negative. Now, sabi kanina sa problem, ibang hinahanap, ito yung hinahanap po. Okay, work. So, sulat natin. Yung hinahanap is work. Okay, in BTU per minute. Tapos, horsepower. Okay? So, dito na papasok yung tricks. Di ba yung nakuha natin BTU per pound mass? Okay? So, ano nang gagawin natin dyan? Diba? Ano nang gagawin natin? So, BTU per pound mass, ang hinahanap, BTU per minute. Eh, yung hinahanap na work, nakuha na natin. Diba? So, ang first trick, okay, unit analysis. Diba? Yung steady flow work mo, okay, is in BTU per pound mass. Okay? So, BTU per pound of mass. Diba? So, paano siya magiging BTU per minute? Anong gagawin natin? BTU per minute, paano maging ganito? Diba? So, kailangan, magmumultiply tayo ng pound of mass per minute, di ba? So para ma-cancel to. So magiging BTU per minute lalabas to, di ba? Hindi natin alam yung formula kung anong dadagdag natin dito. Okay? So unang step, pupunta tayo sa given, okay? Hahanap tayo ng naka-pound of mass per minute. So check natin. Pound of mass per minute. So wala, okay? So walang pound of mass per minute. Ngayon, ang second step natin, okay? Titingnan natin ano pa yung hindi nagamit dito sa given, okay? So nagamit na ba si Q? Gamit na yan. Ito gamit na rin. Ito gamit. Okay? So, ang din nagagamit sa cubic feet per minute. Okay? Cubic feet per minute. Which is volumetric flow rate. Okay? So, paano yan? Diba? Kung gagamitin natin to sa BTU per pound of mass. Tapos, cubic feet per minute. Okay? So, wala din mangyayari. Diba? O, paano na yan? Since ito, 'di ba, yung hindi nagamit kanina, okay, 'di ba ito hindi pa nagamit sa section 1, okay, section 1 siya. Gawin natin. So para tingnan natin, hanap tayo sa section 1 ng pwedeng gamitin. So ito pound of force per square inch. Pag ginamit natin si pound of force per square inch, okay? So walang mangyayari, 'di ba? So hindi pwede si pressure. Pag si density, ano siya, pound of mass per cubic feet. So, matatanggal to. Okay. So, matitira pound of mass per minute. Makakancel to. BTU per minute. So, ayun, nakuha na natin, di ba? Ang pwedeng gamitin itong dalawa. Volume flow rate and density. Kasi pareho silang nasa section 1. So, pwede yan. So, yun yung gagamitin natin, di ba? So, right. Steady flow work is equivalent to negative 60.364 BTU per pound of mass. Okay? Tapos, imumultiply natin na yung volume flow rate, yung cubic feet per minute, which is ito, 500. So, 500 cubic feet per minute. Tapos, yung density na ginamit natin, di ba? So, density 1, ito, 0.079 pound of mass per cubic feet. So, check natin, unit analysis, cancel, pound mass. So, maging BTU per minute na yan. So, steady flow work is, okay, ito nakastore to sa E. Ayan, E. So, E times 500 times 0.079. Okay? So, magiging negative 2384.387. Okay? So, BTU per minute. Okay? So, ito na yung sagot. Diba? Naka-BTU per minute na. Okay? So, may negative. Pwede din ang sagot dyan. 2384.387 BTU per minute. Tapos, ilagay nyo work done on the system. Okay? Tapos, ang hinahanap horsepower. Okay? So, ang ginagawa ko dyan, pag horsepower,
tandaan nyo in 1 horsepower, pag metric, okay, 746 watts, okay, 550 pound-force per second sa English, okay? So, mas okay, i-memorize yung mga to kasi whole value sila wala silang decimal. So, since we're dealing with English system, ito yung gagamitin natin, okay? So, ito, BTU, lagyan natin. Negative 2384.387 BTU per minute, okay? So, yung BTU, kailangan gawin natin siyang put pound force, diba? Para magamit natin tong conversion na to. So, 1 BTU equals to 778 put pound force. So, makakancel to, okay? Kung minute, gawin natin seconds para magamit to, okay? In 1 minute, meron tayong 60 seconds, okay? So, cancel to. So, put pound force per second, pwede na, okay? So, matitira kasi dito is put pound force per seconds, okay? So, ito, multiply natin siya ng 1 horsepower divided by 550 put pound force per seconds, okay? So, ang steady flow work mo ngayon is equivalent to, so gamitin natin positive na kasi nilagay naman na natin done on okay, so 234 shift control M, okay, so control M times 778 divided by 60 times 550, so 56.21 horsepower, okay? So ito na yung sagot natin, itong dalawa. So tandaan nyo lang yung tricks kahit may makalimutan kayong formulas, okay? So hindi kayo mamamali.